Good morning, welcome back. So last previous class, total one chapter is completed. That chapter is motion. So in this video, now onwards, in this class onwards, we will enter into new lesson, laws of motion. Yeah, like motion, similarly, these laws of motion also, including problems, activities, so many activities in this chapter. So here I will explain the laws of motion. What are the laws of motion? దీన్ని ఎవరు కనిపెట్టారు? So what are the invention of laws of motion? What is force? What is charge? Let us discuss about new lesson. What is that? Laws of motion. Let us start. Let us discuss about laws of motion. So in this chapter, first we will discuss about force. Yeah. What is force? In earlier class, force is called push or pull. Push means pushing. Pull means pulling. Lagadam, pushing, toyadam. So the action of push and pull is called force. So in this force changes, state of rest or state of uniform body motion. Yes, force can change. Already మనం 8th లో నేర్చుకుంటాం. Force can change state of rest. Force can change uniform motion. Force can change state of rest. Force can change uniform motion in a straight line. So for example, a body moves in straight line is called uniform motion. A body moving in a straight line is called uniform motion. Uniform motion. Already previous class in motion lesson, I told what is uniform motion? Yes, a body moving in a straight line, moving in a straight line with constant speed. So a body moving in a straight line with constant speed is known as, what is that? Uniform motion. So this is very important. A body moving in a straight line with constant speed is called, what is that? Uniform motion. How many laws of motion? Mana పేరులో ఉంది. Laws of motion. There are two types. The scientist name is Newton. So in your textbook, Newton proposed 3 fundamental laws. 3 fundamental laws. What is the scientist name? Newton. Newton అనే సైంటిస్ట్ 3 లాస్ ని కనిపెట్టాడు. ఆ లాస్ గురించి మనం ఈ లెసన్ లో నేర్చుకోబోతున్నాం. సో న్యూటన్ ప్రపోజ్డ్ how many laws? 3 laws. That is Newton first law, Newton second law, Newton third law. So in this case, Newton explained the connection between force and change in motion. Yes, when we apply a force on a body, definitely that motion is changes. So Newton explained 3 laws. This explained connection between force and change in motion. For example, we apply a force on something, one object. That force may be rest or may be moving. That means change in motion. Rest లో ఉన్న బాడీ మూవ్ అవ్వచ్చు, మూవింగ్ లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లో ఉండొచ్చు. ఎనీవే ఏ ఫోర్స్ అయినా అక్కడ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫోర్స్ అండ్ చేంజ్ ఇన్ మోషన్ is called Newton laws. How many laws of Newton law? How many laws of motion? 3. These 3 fundamental rules proposed by
ఎవరు? న్యూటన్. So here these three laws are popularly known as, what is that? న్యూటన్ కనిపెట్టాడు కాబట్టి న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. What is that name? న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. ఎస్, ఇక్కడ మనం అపాస్ట్రియస్ ఇలా పెట్టుకోవాలి, న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్. సో వాట్ వీ అండర్స్టాండ్ అప్ టు దిస్, ఫోర్స్ meaning push or pull. Okay, force can change state of rest. Force can change uniform motion. What is uniform motion? A moving in a straight line with a constant speed is called, what is that? Uniform motion. So we applied a force on one object, definitely that motion is changes or rest. So that's why the connection between Newton proposed the Newton explained the connection between force and change in motion. That's why it is called, what is that? Newton laws of motion. What are they? Newton first law, Newton second law, Newton third law. ఈ 3 laws గురించి మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నాం. Let us discuss about Newton first law. న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్. బిఫోర్ మీ అందరికి బాగా తెలియవలసింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఇనర్షియా. సో న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఇనర్షియా. న్యూటన్ ప్రపోజ్డ్ 3 laws, that is Newton first law of motion, Newton second law of motion, Newton third law of motion. What is Newton first law of motion? Before you learn what is inertia. So Newton first law of motion is depends on inertia. So Newton first law of motion explain about inertia. What is inertia? చూసేద్దాం. So what is inertia? The natural tendency of object to resist. Resist means same position. అలాగే ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. A change in their state of rest. For example, రెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక బాడీని రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది, మూవ్ అవ్వదు. దాని మీద మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే అది ముందుకెళ్తుంది. అంతవరకు ఎలా ఉంటుంది? రెస్ట్ లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ మోషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ బాడీ ఈస్ మూవింగ్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. The body is moving on the ground. There is no external force applied on that body. That is moving continuously. దాని మీద ఎటువంటి ఫోర్స్ అప్లై చేయనంత వరకు అది మూవింగ్ లోనే వెళ్తుంది. వన్స్ ఒక బాడీ నువ్వు కింద వేసినప్పుడు అటు నుంచి ఎవరైనా ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తే దట్ ఈజ్ అప్పుడు ఆ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్ అనేది పోతుంది. బికాస్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్, energy of motion is very important. First, the natural tendency of object to resist a change in their state of rest or of uniform motion. So, finally, rest లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది, యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉన్న బాడీ యూనిఫామ్ మోషన్ లోనే ఉంటుంది. ఎప్పటి వరకు? దాని మీద ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయనంత వరకు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎనర్షియా. దిస్ ఎనర్షియా ఇంక్లూడ్, అంటే ఈ ఎనర్షియా ఎందులోది? న్యూటన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్. సో వాట్ ఈస్ ఎనర్షియా? హౌ డు యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎనర్షియా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ బస్. మీరు కూర్చున్నారు, బస్సులో కూర్చున్నారు. సడన్లీ బస్సు మూవ్ అవుతూ ఉండగా సడన్ గా డ్రైవర్ బ్రేక్ వేసాడు. మీరు ముందుకు పడతారా, వెనక పడతారా? ఎస్, బ్రేక్ వేయగానే ముందుకు పడతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్. ఇక్కడ లోయర్ పార్ట్ బాగానే ఉంటుంది, మన అప్పర్ పార్ట్ మూవింగ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి బ్రేక్ వేయగానే ఇలా ఫ్రంట్ గా. అదే ఇంకా నీకు బస్సు స్టార్ట్ అవ్వలేదు, కూర్చున్నావు, డ్రైవర్ సడన్ గా బస్ స్టార్ట్ చేసాడు, అప్పుడు నువ్వు ఇలా వెనక పడతావు. బికాస్ ఫాలోయింగ్ బ్యాక్ మీన్స్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రెస్ట్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మోషన్. ఒక బాడీ రెస్ట్ లో ఉంటే రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది, ఒక బాడీ మోషన్ లో ఉంటే మోషన్ లోనే రెసిస్ట్ ఉంచుతుంది. ద న్యాచురల్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ టు రెసిస్ట్ ది చేంజ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్, యూనిఫామ్ మోషన్ ఈస్ కాల్డ్ inertia. What is the inertia? How to understand inertia? Let us discuss. What is the statement of Newton first law of motion?
Already I told Newton first explain about inertia. That based on inertia, what is the statement of Newton first law? Let us start. So here, every body continues in state of rest. Rest lo unna body continue ga rest lone untundi. So or of uniform motion in a straight line. Uniform motion in a straight line. That uniform motion of a body also continue moving unless it is compelled by an external force to change that state. Yeah. నువ్వు ఎటువంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయనంత వరకు కంటిన్యూస్ ది స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్, కంటిన్యూస్ ది యూనిఫామ్ మోషన్. వెన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యూ అప్లైడ్ ఆన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్, డెఫినెట్లీ ద స్టేట్ చేంజెస్. యా, సో వెన్ దేర్ ఇస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ that continues the state of rest, that continues the uniform motion, that is called Newton first law of motion. ఒక బాడీ ఒక టేబుల్ మీద ఒక బుక్ పెట్టి, ఒక మార్కర్ గానీ ఏదైనా పోనీ ఒక టేబుల్ మీద ఒక బుక్ పెడితే ఇది ఎప్పుడు స్టేట్ రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది. when you apply the force on this marker, so that marker is moving. అప్లై చేయనంత వరకు అది రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ inertia. So then finally every body continues in state of rest or continues uniform motion unless it is compelled by an external force to change that state. నువ్వు అప్లై చేస్తేనే ఆ బాడీ మూవ్ అవుతుంది. అప్లై చేయనంత వరకు ఆ బాడీ రెస్ట్ లో ఉంటే రెస్ట్ లోనే ఉంటుంది. యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉంటే యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ న్యూటన్ ఫస్ట్ లా. Activity 1 in our page number, in our textbook, page number 22. What is this activity? What is the aim of this activity? What is the aim of this activity? To explain about inertia. What is inertia? The natural tendency of object to resist the change of rest or uniform motion. Rest lo unna body rest lone untundi. Motion lo unna body motion lone untundi. That is called inertia of motion. Let us start that. So here activity 1 explain about inertia. Now what are the materials required in this activity? One is pen cap. Here paper, making a circular. ఒక థిన్ పేపర్ తీసుకుని మన సర్క్యులర్ కింద ఫామ్ చేయాలి. పేపర్ హూప్ అంటారు దీన్ని, పేపర్ హూప్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లాస్ బాటిల్స్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్. So here first situation, this is second situation, this is third situation. So first situation, take a bottle, ఆ బాటిల్ మీద పేపర్ హూక్ పెట్టండి, దాని మీద బ్యాలెన్స్ అయ్యేలాగా పెన్ క్యాప్ పెట్టండి. సెకండ్ కేస్, పుష్ ది పేపర్ హూక్ యాజ్ యూ కెన్, యాజ్ ఫోర్స్ యూ కెన్. మీరు ఎంత లాగగలితే అంత లాగండి, పుష్ తోసేయండి, just like this pen cap will fall in the bottle immediately. So because here what we explain about in this activity, so it is called inertia. Mari activity ento okkasari mee textbook lo chudam. Make a circular ring from a thick paper. Make a circular ring from a thick paper తీసుకోండి. Balance the ring on center of the mouth of a bottle. Balance this ring from center of the mouth of the bottle. Center of mouth of the bottle here. Okay. Now balance the pen cap. Here it is pen cap. So on the paper ring, aligning it on the center of the bottle mouth. Correct ga. Here pen cap, this is pen hook. So imagination straight గా మనకి ఇక్కడ బాటిల్ లోంచి ఇలా పడుతుంది. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఫస్ట్ నుంచి. మేక్ ఏ సర్క్యులర్ రింగ్ ఫ్రమ్ ఏ థిక్ పేపర్. yes, balance the ring on center of the bottle, center of the mouth of the bottle. Now balance the pen ring also on the paper hook. Okay, yes, give the paper ring short push. Yeah, push with our fingers, just lagandi
ఏమవుతుంది? యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ యూ కెన్, ఎంత స్పీడ్ గా రాగలిగితే జస్ట్ ఇమీడియట్ గా జస్ట్ ఇలా అనండి. యా, యాజ్ యూ యూజ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది పేపర్, ఎస్, యాజ్ యూ యూజ్ ఫోర్స్ ఆన్ ది పేపర్ రింగ్, it comes into state of motion. It comes into state of motion. Then, but that pen cap remain in state of rest. Already, ఈ పెన్ క్యాప్ రెస్ట్ లో ఉందండి. రెస్ట్ లో ఉన్న బాడీ రెస్ట్ లోనే ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో యూ పుష్ ఆన్ ఏ ఫోర్స్, మీరు పుష్ ఏ రింగ్, push paper ring, you force applied on the paper ring, push immediately, then the pen cap rest position. So it fell down into the body. మీరు ఒకటి గమనించాలి, పేపర్ హుక్ ని గనక మనం పుష్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా పేపర్ హుక్ తో పాటుగా ఆ పేపర్ పైన ఉన్న పెన్ క్యాప్ రాదండి. రాకుండా ఆల్రెడీ అక్కడే ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి అలా కింద పడతాం. ఫెల్ ఇన్ టు ది బాడీ. బికాస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ ఆన్ ది బాడీ, ఇట్ రిమైన్స్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్ is called inertia. Once again, make a circular ring from a thick paper. Now balance the paper hook on the center of mouth of the bottle. Now balance the pen cap on the paper hook. Now push on the, what is that? Give the paper ring sharp a push. Give the paper ring with your fingers. Lagandi. As you use force on the paper ring, it comes into rest state of motion. It comes into state of motion. But pen is state of rest. Then immediately that pen cap will fell into the bottle. So that's why it is explained about inertia. So it is the activity 1 in your textbook. Okay students, what do you observe this activity? So first of all, paper hook, balance pen cap on paper hook, immediately push the paper hook, again it fell into the pen cap will fall into the bottle. It is explained about inertia. So what is the question? What do you observe in this activity? Wow. What do you observe? Yes. A force is applied on the paper hook. It moves and pen cap falls into bottle. When we force applied on the paper hook, then immediately that pen cap fall into the bottle. This is observation. And next question. What happens to the pen cap? Yeah. What happens to the pen cap? It is vertically upwards or downwards. Yeah. It acts vertically downwards. Because that pen cap fall into the bottle. And next question. Why the pen cap falls inside the bottle? ఎందుకు లోపల పడింది? Yes. A force is applied on paper hook. It only moves and pen cap remain in state of rest. మనం పేపర్ హుక్ ని మాత్రమే పుష్ చేస్తున్నాం, పెన్ క్యాప్ ని కాదు. When you push up the paper hook, that pen cap remain in its state of rest. So that's why there is no base, it falls into bottle. దానికి ఎటువంటి బేస్ లేదు కాబట్టి ఎప్పుడైతే పేపర్ హుక్ ఉందో దానికి పేపర్ హుక్ అనేది బేస్ పెన్ క్యాప్ కి. బట్ యూ రిమూవ్ దట్ పేపర్ హుక్ ఇమీడియట్లీ, దెన్ కెన్ pen cap fall into the bottle. We apply the force on paper hook, that is called F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. Already I told previous formula చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. Yes. So now what are the explain about inertia? Another activity. What is that? So I will explain about inertia. So one activity is paper hook and pen cap activity. So this activity is carrom board.
So, do you know carom board? Yes. Make a stack of carom coins in the carom board. Yeah. So here, ఒక క్యారమ్ బోర్డ్ నువ్వు తీసుకుంటే గనక స్టేక్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ని ఇలాగా మనం మధ్యలో పేర్చుకుంటాం కదండి. ఎస్, స్టేక్ ఆఫ్ క్యారమ్ కాయిన్స్. ఎస్, గివ్ ఏ షార్ప్ హిట్ at the bottom of the stack with striker. Give a sharp hit bottom of the entity coins. Okay, you can observe the bottom of the coin can be removed from the stack and other in the stack will slide down. So మనం ఒక స్ట్రైకర్ తోటి కాయిన్స్ ని అడుగుని హిట్ చేసినట్లయితే ఆ అడుగునున్న కాయిన్ ఏ ముందుకెళ్తుంది తప్ప మిగతా అన్ని అలా సర్దుకుంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్. సో వెన్ యూ హిట్ ది స్ట్రైకర్, ఓన్లీ దట్ కాయిన్ విత్ స్ట్రైకర్ హిట్స్ will experience the force and comes into motion. Yes, this is explain about inertia. So of rest, inertia of rest. So you use with the striker, hit the striker, the coins, immediately the bottom of the coin will be removed. Remaining coins settle down. So that is called inertia of rest. For example, మీరు ఒక బుక్స్ ని ఇలా పేర్చుకుంటూ ఉంటారు. ఒక ర్యాక్ లో బుక్స్ ని పేర్చినప్పుడు మధ్యలోంచి ఒక బుక్ ఇలా లాగండి, మిగతా బుక్స్ అన్ని సెటిల్ డౌన్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ రెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ 2 ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్, పేజ్ నెంబర్ 23. ఓకే, ద రిమైనింగ్ కాయిన్స్, carom coins, continue state of rest. Hence the stack will inside down. The stack will inside down, but bottom of the coin will be removed. The bottom of the coin will be removed, then remaining coins, then again state of the rest. So this is the information about inertia of rest. Okay, what is the question in this activity? Why the stack of carom coins falls down? Yeah. So these carom coins falls down. Why? Carom coins falls down. Why? What is that? Striker transferring momentum lowest coins of that. Okay, actually it is experience about inertia of rest. And next one, what factor can decide inertia of an object? Wow. ఇప్పుడు మనం స్ట్రైకర్ తోటి లాస్ట్ కాయిన్ ని హిట్ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ కాయిన్ మాత్రమే వెళ్తుంది, మిగతా అన్ని అలా పడతాయి. సో జనరల్లీ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ బాడీ డిపెండ్స్ ఆన్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎనర్జియా ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ. Inertia depends on mass of the body. Yeah, inertia depends upon mass of the body. Please listen carefully. So, for example, car, cycle. So, comparing to cycle, car has more mass. Comparing to car, cycle has less mass. So in these two, which one is push easily? Car or cycle? Yes, obviously correct. Cycle, because it is less mass. Here more mass. Then comparing to cycle, car has more mass. Then comparing to car, cycle has less mass. Then it is easier to push, less mass. That is called cycle. Then finally, inertia depends upon mass of the body. Because it greater mass, greater inertia. It less mass, less inertia. Then finally, inertia depends upon mass of the body. Okay? So, it is the explanation about inertia of rest. Carom coins and paper hook pen cap. And third one is to show that object with more mass has more inertia.
More mass has more inertia. Less mass has less inertia. So then finally inertia depends upon mass of the body. Let us check it. Take two rectangular wooden blocks. Yeah. Take two rectangular wooden blocks of different masses. Yes. It is 5 kg. It is 25 kg. For example, okay, take two rectangular wooden blocks of different masses. Okay. They are placed on a straight line. Yes. Straight line. Straight line. Yes. Drawn on a table. Yes. This is table. Yes, correct. So on floor. Yes. With the help of wooden scale. Exactly. Wooden scale తీసుకోండి. Wooden scale. Wooden scale. A push is given to the blocks at a time. Yes, very good. So here, one is, this is one block. This is one block. This is another block. Okay. This is one block. This is another block. Okay, ready, start. So this is 5 kg. This is 25 kg. Okay. Now this is scale. Then straight line given to the push with wooden scale. Push at a time. Which one is easily move? Yeah, 5 kg or 25 kg? Yes, 5 kg because it is lesser mass. Chudandi. Lighter wooden block moved further. Lighter wooden block moved further than heavier one. Heavier mass కంటే లైటర్ మాస్ ఉన్నది ముందుగా కదులుతుంది. రెండింటిని వుడెన్ స్కేల్ తో ఒకేసారి పుష్ చేసిన ఒకే టైంలో ఒకే చోట నుంచి జస్ట్ ఇలా అన్న ఏది ముందుకి కదులుతుంది? లైటర్ మాస్ ది. బికాస్ ఇనర్షియా డిపెండ్స్ అపాన్ మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ. దిస్ ఈస్ ది యాక్టివిటీ 3 ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. పుషింగ్ వుడెన్ బాక్సెస్ విత్ సేమ్ ఫోర్స్. ఇట్ ఈస్ షో దట్ higher mass have higher inertia. Due to high inertia, so block with mass accelerate less. Higher mass accelerate less. Lesser mass accelerate low. Accelerate means moving. Moving means ఎప్పుడు నీకు ఈజీగా మూవ్ అవుతుంది లెస్సర్ మాస్ ఉన్నప్పుడు. Then finally inertia depends upon mass of the body. Has object with more mass has more inertia. Okay, higher mass has more inertia. So ఇదే యాక్టివిటీ నుంచి మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, మీరు ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. లెట్ us start. What do you find in the above activity? Yes, what do you find in this activity? Because what do you find in this activity? Tell me, what do you find in this activity? Answer is 2 blocks, different masses. 2 wooden blocks, different masses. అదే కదా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, ఫైండ్ చేసింది. నెక్స్ట్, which one goes further? Which one goes further? 5 kg or 25 kg? 5 kg because that is first block. 25 kg second block. Which one is move further? First block, because first block has less mass than compared to second block. Yes, it has tendency to change the position quickly. To change the position quickly. Quickly means వెంటనే, because that is lesser mass. Which block accelerate more? Which block accelerate more? Okay, here less inertia. Block 2, which one goes further అన్నాడు. Goes further. మనం చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం. Which block accelerate more? 1 or 2? అంటే 5 kg 25 kg? 5 kg. Accelerate more because less mass అన్నది accelerate more, ఎక్కువగా అది వెళ్తూ ఉంటుంది. So this block is accelerating more. So first of all, what do you find in this activity? 2 blocks move differently.
ఒక బ్లాక్ ఒకలా మూవ్ అవుతుంది, ఇంకో బ్లాక్ ఇంకోలా మూవ్ అవుతుంది. విచ్ వన్ గోస్ ఫర్దర్? ఫస్ట్ బ్లాక్. ఎందుకు? 5 kg ఉంది కాబట్టి, లెస్ మాస్ ఉంది కాబట్టి. విచ్ వన్ మోర్ యాక్సలరేట్? దెన్ ఆన్సర్ ఈస్ అగైన్ 5 kg. That is first block. So here it is the example of inertia depends on mass of the body. So up to here, activity 1, activity 2, activity 3 completed. What is activity 1? Inertia. What is activity 2? Inertia. What is activity 3? Inertia. Activity 1 explain about inertia of rest. Activity 2 explain about inertia of motion. Activity 3 explain about inertia depends on mass of the body. Okay students, up to here 3 activities completed. We shall meet on next online class. Antavaraku stay home, stay healthy. Bye. In our everyday life, we observe that effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. Have you ever wondered if a ball kicked on the ground would keep moving forever or after some time would naturally stop moving? The ball will continue to move unless an object of force stops it. Here comes Newton's first law, which states a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. To understand Newton's first law, you need to understand what unbalanced force is. If you have seen a game of tug of war, you would have seen 2 teams pulling a rope in opposite directions. If the rope doesn't move, the forces applied by the teams are balanced forces as they are of equal magnitude in opposite direction. If one of the team applies greater force, it pulls the other team and the rope towards their side. In this case, the forces are unbalanced as the 2 forces are of unequal magnitudes in the opposite directions. If one of the team lets go of the rope, the opposite team falls backwards. This tendency to fall backwards despite letting go of the rope is due to inertia. That is, if an object is at rest, it tends to remain at rest, and if it is in motion, it tends to stay in motion. This property of an object is called its inertia. Inertia can be classified into 3 categories: inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. Certain experiences that we have while traveling in a bus can be explained on the basis of the law of inertia. When a passenger is standing in a stationary bus that suddenly moves, the movement pushes the passenger backward. Why does this happen? This is due to the inertia of rest experienced by the passenger in the upper part of his body. The body is at rest when the bus is at rest. When the bus starts, all of a sudden, the lower part of the body is in contact with the vehicle that started moving, whereas the upper part of the body continues to be at rest because of the inertia of rest. Inertia of rest is a tendency of a body to resist any change in its state of rest. What happens when a fast-moving bus negotiates a right-hand curve on the road? The passengers will tilt to the left. Inertia of direction is the tendency of a body to oppose any change in the direction of its motion. With the application of sharp brakes, the bus stops all of a sudden and the passengers tend to fall forward. This is due to inertia of motion experienced by the upper part of the body. When the bus is moving, the whole body of the passenger is in a state of motion. A sudden halt caused by the lower part of the passenger's body that is in contact with the bus comes to rest. However, the upper portion of the body remains in the state of motion due to the inertia of motion, causing the passenger to fall forward when the bus stops suddenly. Inertia of motion is a tendency of a body to resist a change in its state of uniform motion. Thus, Newton's first law is also called the law of inertia. Well, now this law should make sense. Do you understand why a ball on the ground after being kicked does not keep moving forever?
The ball stops after some time due to the unbalanced external force applied by the ground in the opposite direction. Things to remember. Newton's first law of motion states that a body continues to be in its state of rest or of uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force. Two unequal, oppositely exerted forces are called unbalanced forces. Newton's first law is also known as the law of inertia. The tendency of an object to continue its state of rest or of uniform motion in a straight line is called inertia. The three types of inertia are inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction.